Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambusana, fila, kuonesana, simuzirana, ya. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, pila kuonesana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambusana, fila, kuonesana, simuzirana, ya. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, pila kuonesana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello, good people. Say, Salimona Makabezola Makelinjan Bawetu. I hope and trust you're all doing good. Sibo, how are you doing? Queen Debbie? Deri pomri say tewa. Moja Rudy. Deri right euta. Okay, yeah, voice na mandazo ribata manje. Kutuko Queen. Zinuzacho. Zinuzacho Sibonde. Dini, murisaini. Bana Zurudi. Takati Friday re. Ndakavexa ndakarwa nestress phone yakarasika saka zvinhu zvitori behind. Ndakavexa ndakambomorisa on Facebook zita ranya phone. Right, good people. Say, hope and trust you are all doing good. Thanks for tuning in. Today is Monday. Margaret Ndawan, how are you doing? Rambo Angels, how are you doing? Letwin Samri wo. Mukoma George, Dr. Love say, Clarity Chirasha, but say, Chidochemwe na Nenara, say, Muruku's gonna say, longest time day one, the repond, say. Right, good people. I'm not ignoring anyone's text messages or WhatsApp or anything. I lost my phone on Wednesday. So the process was supposed to take 2 days. I should have received another phone on Friday. But up to now, I haven't received anything. But my replacement line, I've got it, but I'm Saka, if you're trying to get out of me,
WhatsApp, or if you're trying to call me on my 0796180356, I'm not reachable on that one. It's either you get hold of me ku messenger, Facebook messenger, or unofona pakambudzi kandiri kusenzesa. That's the only number that you can get hold of me. That's where you can get hold of me. Maybe until Thursday or Friday, but for the meantime, it is what it is. So, such is life. I'm below say lifestyle. How are you doing? I hope guys are doing great. As usual, if it's your first time coming here, please do likewise. Share the page, follow the page, like the page. For those who give stars, much appreciated. At the end of the show, again, we always say if you feel you've been affected by the show, do likewise. Get in touch. We've got a team that will support you. If you've got a story that you want to share with us, as always, you inbox, then we go through your story. If you are happy for us to do it live here, we'll do it live as a case study. If you feel you need the counseling, any form of thing that you feel you want support, Ddc Skool of Thoughts is there to support you. Your money that you contribute will go towards the charity, will go towards Pact, where we'll try and support those who are less privileged. So that's how we roll, that's how we do. Your views, your opinions are well respected. Panapa, we don't throw people, we don't judge people. Your views, if you want your views respected, you have to respect the other person's views as well. Panapa, we don't correct you. Everyone's views are respected. Mukoma charo changa, how are you doing? Saukama wari nzuri say bobo. Right. I don't have nyanas, but Sebo is going to read the story. Then to Bumbur Zataka say because andina andina access for me to read. I should have used my laptop, but the problem with mind even to me that login number phone 079 number actually phone actually and this in mind. Saka I can't access, so I have to deal with what I can do. Zechi Zekambudzi Kaka. Andikle, how are you? Moridewa, Morise, Antisibo, Morise, Queen Morise. Tiribo murisezve. Nasi ndeumansili gicheteka. Nzombe huradzikwa. Aiwa, ndizvo. Good. Kiki Wickstone, how are you, my dear? Gonna say, right. Ndati chimanyaka, Sibo verenga tinzwi. Forget anaka, ndeipi. Morise, hama dzenyu. Ndapedza nawo. Alright, makadiko hama neshamwari. Ndiwe ere kwandi ndiri kunzwira kure ndine. Dati makadiko. Iwe chimwe zvekupenga iwe. Okay. No pressure. Otherwise, you say vanhu vashe nhasi yanga yambonzi Friday zvinotatozokorektorwa hanzi Monday. Saka tongoti Monday nhasi, even though it's Friday. Tsamba yakanzi Bedwetting. You know, Elder and DDC, please hide my ID, Elder. I'm a woman aged 35 and my boyfriend, he's 47. Lovely guy. Elder, me and this man, we have been in a relationship for 7 years. Elder, in Nemun Wang, we were supposed to get married in July, but due to COVID, Jakaramba, and we postponed to next year. So panenya yangu ndi papa Elder. Inin Nemun Wangu we were staying in a different town, visiting each other back and forth until we decided I must move in with him. So this year, after all these years, when I moved in with him full time, I just found out this guy is bedwetting. Anoita waiting magumbezi akarara. Elder, when this happened, I asked him, and he told me he had a bad dream, and I did understand him. Fine. Now, after 2 months, again, he bedwetting. Now, how do I ask him? And I'm still waiting for him to tell me about it, and he hasn't said anything. But he's just quiet, like nothing happened. Elder, so now I'm confused. What should I do? Please help with advice.
Thank you so much, Sibo. Right. Mary Mikey Kimuri say, Trudy G, how are you doing? ODKs, how are you doing? Lucy Kato Kwaziri say. Right. Our tonight's topic, Sibo is ready. He said, this lady, she's 35, dating a 47-year-old, I think 47, if I'm not mistaken, 47-year-old man. But the issue which they had before was because they've been dating for 7 years, but not staying together. Because they live in different towns until recently when they said, no, what, we need to stay together now. So the lady has to move in, had to move in. So after moving in, the lady happened to realize that the boyfriend does bedwetting, Anita wet machira. So when she asked him, I got no, he had bad dreams. So it was one off and she understood. Then it happened again on the second time, and this lady now felt that there's no need for me to ask her, wait for the person maybe to explain themselves what might be the cause. But up to today, this guy has never owned up, never explained anything, never said anything to the lady, which has brought this lady here now to say, okay, what can I do? Because at first I asked and I was told, no, I had a bad dream and I understood. But now this is the second time. So I gave him the benefit of the doubt for him to come out clean if it is a condition and say, babes, you know what, I've got this kind of a condition. But up to today, he hasn't come out clean. So the woman is now saying, elder in the team, what is your advice? What can I do about this kind of situation? Do I still need to stay with this man? And if he doesn't explain for how long this is going to go on, does it mean to say it's an everyday thing whereby we need to change the duvets, we need to change the blankets? Is it a one-off thing or does it happen occasionally? So this is where her confusion is. And the man himself has never explained to the lady if he had any medical conditions. So that's the story for tonight. If you know, or if you've ever come across, or if you know it's a condition, please feel free to advise, let the lady know. Maybe he is not the only man or the only person out there who might have this kind of, if there's a condition. So those who might have experience, those who might have read something, those might know something, please, your advice, we need to hear what you know about this kind of situations, how one can get help, what can be done if someone is in a dilemma like this, if they come across a situation like this, what can they do? So that's our topic for tonight. Thank you so much, Sibo, for reading out. Right, Sibo, what's your take on this? Hold on. Rambo Angels, okay. Tendwine and Zimashonganyika, so they say, we need Napir, how are you doing? Forget Anakanda Kona, so we upgraded all of you. I can't see comments. I can't see if you've given your stars. Thank you so much for the stars. Let me just say it in advance because I'm using Kambodzi. But anyway, it is what it is. I think by Friday we'll be okay to roll as always. I'm done. Varikupa masters, varikupa na mkoma George na sister Aniko Ameno. Should you say? And I can't see them. Yeah, Bonde. Very right. When I forget, muri say ana Mary, muri say when I win it, Isai masters. Never love them like to eat a cheater. When I chamo, chukukonai. And billion, should you say? And hi. I want to put minds wakanya as the mkumana wangu anita wait makumbesi. Because you don't wait after I'm Jolo before. But regardless, utongo wacha makumbezi mngaweta si. Anda kubetserwa kuti abetsere mukomana wake andisi. Ayo, ati the question is ati chinadiwa. What can she do? She wants to know. What can she do? Okay, what can she do to help this guy? Because the problem is not hers. Arikuita waiting the blast. Arikukumira ubetsere kuti angabetsere same mukomana wake, I think. If I had seen it before, I would have done my research, and I'm going to research. But I know could there is some treatments, pure if it's a condition. I think it is.
and also as a good at wait every day. I can go take a 1 up like 2 months, maybe in these 2 months I know it skip and jump. It happens. So it's no one could you sure I know it wait and gasingazi saka musikana we should be anofanira kumuregerawo kuti haasi kuita maune hazvingavatadzise kuroora naizvozvo hazvingavatadzise kugara bese kana asati anomuendesa kwachiremba kunotariswa kuti chii chiri kuitika anongowacha magumbezi kaungomuka achiyanika nekuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti some of these things if you don't get answers you take it upon yourself kuti okay ndakabvunza ndina answer you act accordingly kana akangoita wati wacha magumbezi ongoyanika iye achizviona unofunga ndachatadza kutaura mangwana aite futi weti wacha magumbezi uzongoti aiwa pano tsipo dziri kupera kana kuita weti hazvingadarika magumbezi achinowa every day saka mukangoita weti takutowacha zvinoita kuti aite open up hausi kumunyadzisa is reality is real ndozvikutoitika saka mototi aiwa kandi tinodi tinombonotariswa ndeiti wakambofamba here. I think this is too much. I don't know whether this guy drinks because mwana wakamwa doro wakadhakwa vanokangamwa ipapo pakagara anogona kuzviita weti magumbezi sure anogona kuita weti futi saka I don't know kuti mukomana anomwa doro here everyday kana kuti mudhakwi kana kuti anoita weti everyday but sekunyora kwaita munyori zvinhu zvatokutomuaffectawo mupfungwa dzake zvino murume wangu akapota achita weti mazvese togara sei pano aiwa mutore taura naye gara naye pasi kuti kana if it's a condition tokwanisa kuenda kwachiremba munoonekwa comrade kuti chingava chii tobva tagara zvakanaka tobva tarapisana hambo asatomboita hasha because haazi mazvokuda pane zvimwe zvekuti munhu anenge achizviitisa zvamakoswanda zviya zvekuti akatomwa nhingi mapiritsi ekuti agodhota agoita manyoka kuti mukadzi atize handizasiyana zvekuti uda kupanisha munhu apa ari kutoita wetiwo zvaasingatoziviwo nditi saka mupewo chance yekuti akwanise kudi kuexplaina semunhu wechirume anogona kunge achitonyarawo iwo waungasingazivi now you moved in now it's permanent saka you need to let him open up nicely and then usamforce, don't ambush him, don't handiti ngoita kuti iye azviwe kuti open up because zvitori pachena like I say kana uchida kumutamba stupid iwe chopota muchitowacha ichotira nakonasa nakuta weti ndikatesa magumbezi ndika zvamaita weti naimi ngati washe magumbezi sipo towedzera pano chichichichi unotaura sejoke but iye zvinomubata but usamuseka handiti because it's a condition iri beyond his control this guy hanzi urema usekamwe iwe chimboita find out chete kuti anokwanisa here kuti muende anochekwa kwachiremba. It can be solved, you know. Anogona kumwa mapiritsi, like I say, it's not as easy new one. Yet we have adults peeing in my covers, left, right, center. But I think there's treatment. Therapy, they go for therapy, under treatment, but she won't know how frequent, how can it be controlled? What do you? Uripa mute. Dewa? Utaura ikoko here kana kuno because uripa mute. Ndati vangu vachida link saka ndapa anti link. Oh, okay. Ndafunga kuti kutaura kuno kuti kati atisi No. So that's for now. That's my story. Kuti no, it's a condition. Inotozikamwa kuti kune adults anodi anoita bedwetting for your own information first of all. And kuti how can I help him? Yes, you can help him by opening up. Kuti murume wangu kana mukomana wangu whatever. Anditi daitadi aufungi kuti tinganoenda kwachiremba here and akanaka ramba, then you take it further because approach yako inodependa nekuti munhu ane open up. Sometimes we close in as you move in like vakanga vachigara uko neuko saka munhu aitogara chitozviitira weta chitozviwachira magumbezi ake usingazivi. Now that you're in the house, yes, it's a step in to marriage achievement dziye dzinomborewa nevanhu handiti saka taurira naye bvunze zvakanaka. Unambotaura kuti wati ndakamubvunza nawe wakamirira answer saka iwe chibva wangoenda kechituri kuti baby I'm washing my blankets more than regular. Ungoramba uchita my wet dreams here. Dai utemboenda kwachiremba ndozvoona say yes. Ask him, don't bombard him. Ask him, could no what tadita mbono kuti my wet dreams aya
how are kuramba achita frequency like this zviri normal here kune ma-professionals? Yes, I think ndagona kutaura. Bvunza kuti toendawo here, hatiendei kamudiwa wangu kwachiremba tonoonekwa kuti tingazvigadzirisa sei, because iwe it's affecting you. Uri kuwacha ndiwo magumbeze, uri kuyanika, pamwe ndiwo kutonyara iye asitombonyara nazvo nokuti condition yagara nayo from chizvarwa chake. So I'm going to leave it at this, and then we're going to take the next person down. Thank you so much, Sibo. Thank you so much. And the chair, I'm say, chair, I'm Zanza. Bože kuti makadiko. Bože kuti. Komuri murima. Pano vari kuonera. Cherawo komuri murima mese muri tunatikile hands vaita seko. Right. Regarding Tuseva magetsi. Imi kumakendura ripi. All right. Right, Queen, how are you? Andi Claire matango Queen zvi andidika. Yebo, ndavatangidza. Okay, Queen, what's your take on this one? Okay. Swera sei Ddc. I hope you are fine. Zviri sei. Antisipo muri sei. Okay. Vari right chira. Maita basa muri sei iwo imi. Ini ndiri Madhuwe. Oh, Madhuwe. Njani Madhuwe. Yapila. Yes, yataba nati. Okay, topic iri pano. Seku ndikukumbira kuti muverenge again kuitira kuti kana pane vachijoina vatangirane nesu. Sibo ndangatorenga kana ndi Claire topic acho handina manje. Toipamazve. Handita recap. All right, amadzadiwa kana muchangotibata pano pane paita nyaya yakamira yakati musoro wenyaya unoti bedwetting. Skanzi paivapo. Hello, Elder in DDC. Please hide my ID. Elder, I'm a woman aged 35 and my boyfriend is 47. Lovely guy. Elder, me and this man, we have been in a relationship for 7 years. Elder, inini munhu wangu, we were supposed to get married in July. But due to COVID, zvakaramba, and we postponed to next year, which is this year. So, pane nyaya yangu ndepapa Elder. Inini munhu wangu, we were staying in different towns, visiting each other back and forth, until we decided I must move in with him. So this year, after all these years, when I moved in with him full time, I just found out that this guy is bedwetting. Anoita weti mumagumbezi akarara in brackets. That's an emphasis. Anoita weti mumagumbezi akarara. Elder, when this happened, I asked him, and he told me he had a bad dream, and I did understand him. Fine. Now, after 2 months again, he bedwetting. Now, how do I ask him? And I'm still waiting for him to tell me about it. And he hasn't said anything. But he's just quiet like nothing happened. Elder, so now I'm confused. What should I do? Please help with advice. As ndingaita seikowo ndakamirira mubvunzo ndakabvunza mubvunzo munhu haana kupindura. Saka advice yenyu ingava ipi? Okay, maita basa. Saka ndichangotaurawo zvishoma zvandinazvo. Kune inonzi prostate enlargement or prostate cancer. Iyoyo, it affects men in the mid-years. Saka sometimes mamwe ma-issues anoda kuti vanhu vaende kwa-doctor. Vatariswe kuti is there anything chiri kunetsa. And pamwe pacho varume vane pride yavo. Men vane pride yavo. As a man, they have a pride. So
pamwe pacho chinoita kuti pamwe munhu asapindure is because maybe I'm not saying kuti ndo zvakaitika pawakaisa issue you were kind of condemning the person, judging, kumufilisa like he is not man enough because amuka akaita wet. Saka sometimes munhu anofana kutaura nemunhu in a nice way kuti zvakangonako zvakadii naitedi ndikuona kuti pane problem iri kuitika, ngatimboende kuzvipatara timbonzwe kuti chii chiri kuitika, kune makenza kana inini ndogona kuzviita. That's my approach yekuti munhu anoita open up. Anogona kutozokuudza kuti pese pataidana tine 7 years pamwe ndikadai ndakakuroora kare but ndaitya because ndaizviitira wet or ndaizotya kuti unozondijaja or ndaizotya kuti ndinozodaiwo. So anotozogona kutozotaura even zvaitoitika kumashure just because approach yako yaunenge wataura naye inenge yakanaka. So kana kuri kuti also inyaya iyoyo yekuti unoona mazuva ano kwanaka because kune ma bed protectors ekuti chero munhu akaita wet bed haritombotote, unochitora wochibvisa wochiwacha woisa chimwe chinhu. So izvo zvinoitika pakuti the moment yawati unoda munhu it means kuti wada munhu nema weaknesses ake because hakuna munhu paanozoita ari perfect. Iyi nyaya yeweti haasi kuhura hake pisi unayo weti chete. I don't think kuti ingafana kuita a big issue, but kugara nemunhu wake pasi kuti alright kana ndakati ndinoda munhu wangu so it means kuti ndichamuda mukurwara mukutambura because already ndatozo. Saka ipapapa I think anofana kuenda naye otaura naye zvakanaka then voenda kumen's clinic oenda kundochekwa cancer yandataura inonzi prostate cancer. So prostate cancer is possible, much possible paage yake at 47 years. It's possible kuti munhurume anokwanisa kudii kuibata. And mamwe anombomubvunza kuti iye anotoenda otoresearcha kuti zvinoita prostate cancer chii. Otovhunza mudiwa wake kuti saka mudiwa wangu pamunoita weti pepe kuri kuti hamuna kurara normal weti zvinoita sei? After 2 minutes manzwa weti here chii? And I think this thing they have to go to the hospital as soon as possible zvisati zvauraya zvimwe zvinhu or mamwe macells in the body. Chinhu chekuti haafanhi kuva ignorant or kuti I should think about me only kuti handidi kumuka ndakatota, but anofanha kufungirawo mudiwa wake kuti tofanha kuenda kuhospital totariswa toona kuti chii chiri kuitika. Because sekuona kwangu kuita weti kwaari kuita it means kuti hakusi kwekuti amwa doro, nokuti dai anga amwa doro akaita weti aizvitaura kuti anodhakwa zvisingaiti ende akadhakwa anobva azviitira weti. So I don't think kuti kuzviitira weti kwekuti munhu anga akadhakwa, kutoitira weti iye wacho munhu because he is a man arikuda kutrya kuprotecta pride yake, ari kushaya kuti opindura kupi. Izvozvizvi pamwe ukatozomutarisa pamwe atori nedepression yekuti zvino ndichadiwa here nesituation yandiri, yato depression yaanenge anaye murume iyoyo. Saka anofana kugara nemunhu wake onzwa kuti haana mamwe machallenges here aanoita paanenge achienda kundoita weti pepe, haanzwi pain here paanozviitira weti, chii chinenge chaitika. Because unogona kutozoona kutoti maybe somewhere somehow inside pane zvimwe zvinhu zviri kutoda chiremba oda kutotarisa or mamwe masystems atori loose. Queen Madonna. But she was talking sense. Yes. Thank you so much, Queen. That was Queen there. I think if we can have people like both varume nevakadzi vane this understanding yekuti mumwe wako akarwara
You have to go with them. You have to support them. That was in-depth thinking, which Queen was saying there. Thank you so much, Queen. See you soon. You come back. Andy Clay, what do you say? Andy Clay. Andy Clay, Murundinzwa eri. Tirikunzwa, but andiclare ndo vakazomuita zvese nekune. Okay. Andy Clay, how are you? Diri bode wamurisei Bobo. Mamuri pamute anti over. muri kundinzwa here? Mirai don't ndadzora Queen. Hold on. Mirai Queen wa continue, sorry. Queen, mama dona. Ndandadona, sorry zvenyu. Yeah, continue. Hamuna kuwara here Queen? Ndakuwara, ndatozoona ndisisipo, ndakuwara zvisingaite. Thank you for coming back. Okay, thank you very much. So, ndo nyaya yanda ndichitaura kuti anofana kuita medical attention, oonekwa kuti zviri kufamba sei. Ende zvimwewo futi chabata kwese, because kune vamwe vanhu vanobhelievha kuti whatever zvatadza oro zvaitika pamunhu, everything is spiritual. Ndokufungawo futi kwevamwe vanhu kuti they think kuti everything chaitika it's spiritual. So now zvakudipendawo nekuti uri munhu wakaita sei. But as for me zvangu situation iyi neage yavari, ndinoona kunge ma-health problems ari kutoda attention as soon as possible zvisati zvashata. So kumunhu mukadzi, kana waona kuti unoda munhu wako, zvinobhora. I think Masai ask kuita ivo ndevari kurongedza kadawa zvese pamute. So ndatovhara maketeni ka. Queen adonha futi dewa. Ndatovhara maketeni. Maybe phone yake iri kudhakwa. Andikile ndemi. Muriseiko. Queen wacho achidonha adzoka futi. That's all right. Kudonha kuzoti chinhu chiri kuitika. Okay. So pamunhu mukadzi as well, I know kuti it's hard kuzviaccepta, because sometimes unogona kufila betrayed kuti munhu aiziva kuti ndo situation yake kusvika pakudanana 7 years asati andiudza kuti ndo zvaari. Unogona kufila kuti this person has betrayed me. Zvinoitika as well. But ndinoti pamwe pacho unogona kuzogara wofunga kuti pamwe aitotadza kutanga kuti okuudza sei kuti ndo situation yandiri. So time inoyo I think itime yekuti munomira naye. Kana uchida munhu wako womira naye, then hakuna munhu asina ma-weaknesses. Whether ukati regai ndimusiye ndiende kune mumwe, unotogona kutoona imwe weakness iri wese, utoti weti iyaya yanga iri nani, nekuti ndaizongowa changu mablankets munhu azviitira, oro taizodai pamwe motozoenda kwadoctor, problem iyoyo yotopera, ototadza kuzviita. Pamwe inenge isina mabreak ekuti inogona kubuda yega. It's much possible as well. So inangu as a lady I advise you kuti iwane patience, mombofamba momboenda kwadoctor, monzwa kuti chii chiri kuitika, mwangu haana problem here. Ende iwewo wacho kana wazvipira kuti ndomuda sezvaari, just let love lead. Kuti ndakadisappoint wangu, I felt betrayed because akatora 7 years asina kundiudza, ndikazozviona ndega. But kazhinji kacho even ukaita 10 years uchidanana nemunhu, as long as usati wagara naye, zvakawanda zvaunenge usati waunotomboziva, unozoziva zvimwe zvinhu watogara nemunhu, kuti munhu uyu ane ngonono, munhu uyu anodaiwo so. Ndo paunotozoziva wagara nemunhu. So to me, haufaniri futi kufila like as if you have been betrayed, because munhu uyu wanga usingagari naye, wanga usina full time naye yekuti unomuziva, maingodanana muchivhisitirana zve 2 minutes wotodzoka, uyo wodzoka. Now reality yauya yokuti makugara mese, wakuziva kuti munhu wangu anodai, iwewo wacho futi akutokuzivawo kuti munhu wangu anodai. Saka
pamunenge muchidzidzana musakurumidze kuramwa. Sometimes unofanira kuona kuti I think this thing, kutoona kutouya pawauya panapa, I think it's a good thing because iproblem yawabata and waona kuti problem iyi inenge nesolution, but solution yacho ndo yawaishaya kuti toita sei, because at the other hand waifeela like you are being betrayed, but hapana kubetraywa kwawakaita because mamusingagari mese, saka hapana kwaizombomukwanisa kuzviziva izvozvo zvekuti kana akarara anoita weti. Saka ndinokukurudzira kuti muende kuchipatara muone kuti dokta vanoti chii, oita maseveral test oona kuti chii chiri kunetsa pamunhu, chii chiri kunetsa, and muchinamatawo mese. If you think it's something spiritual, if uri munhu wespiritual again, muchinamatawo mese at the same time. So ndozvandinokwanisa kutaura nhasi. Thank you so much, Queen. Kutongobvunzwa zvangu musani Madonna. Asking for a friend. Makarorwe. Handisati. Because munenge munomira matambudziko emi unoziva madhara amuri kuita ka ndimi chaiwo chaiwo zvokuti unomira munhu wako matambudziko through thin and thick. Kungobvunzwawo zvangu, but kana musati, anyway, I'll convey the message. Edna Clegg, how are you doing? Enjoy them channel. Say easily. Ndeipi. Grace Show Marozwa zviri sei Simba Rashiza Tell, how are you? Everatidzo zviri sei. Tine Milton Chakanyuka muzukuru wangu uri kuzvigona sei. Patience Atenda Sitola, how are you doing? Trudy Jinda Kona MSA Mimi, right. Andi Clay muri sei. Ndiri right, dewa muri seiko. But ndagona kandi Clay kubvunza ndatadza. Aiwa magona, zvakatokosha izvozvo. Ndo zvakakosha kubvunza chaizvo. Because munhu anotodedemura kazvo. Munoziva andi Clay chigone seyoka. Ukaona wasangana nemunhu anotaura matauriro akadai so aya. Ndizvozvo. Ndiye munhu anoziva kuti no, wana munhu ari kupinda murudo aiziva zvaari kutaura. Aiwa ichokwadi. No, seriously, munoziva kuti at times patinoenda kumadates nekutaura nevanhu ka, you can pick behavior yemunhu, character yemunhu through the way they present themselves. That's true. That is absolutely true. And that's where you pick up most of the things. Ipapo before zvinhu zvisati zvazosvika paku try to pick up things when you're already in it. Kana kuti vanhu vatororana. Saka aiwa mubvunzo wenyu wakakosha zvisingaiti. I was quite impressed. Here number. Handinafuna ndinoziva zvangu chatobvunza. Handatobvunza ndambuti don't worry. Matibonera. Yeah. Aiwa ndizvozvo. Ndienderere mberi hangu nekutaura. Ndimane chimuti. Aiwa maita zvenyu. Ende zvanga zvichitaurwa naQueen ndizvo chaizvo kuti vataura nezvirwere zvakati siyanei vachibata post what a tongue twister, post-straight cancer, which is a possibility. Kwangu ndinoti zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kukonzeresa bedwetting, which is enuresis. And kwandiri chinhu chinoitika chekuti hachisi chinhu chinofana kuvanzika, especially pane stage yange yasvika munyori nomumwe wake. Chinhu chekuti chaifana kunge chakataurika because vanga vakusvika kapakuroorana. And I think ipapo manje ndo pakatokosha kuti zvinhu zvidiki zvinenge zviri zvihombe zvitaurike. Hazvidi kuti munhu aite learn through discovery. Zvorwadza kuti sei wangu uchindiwanzira mumwe wangu. I think kuti munyori zvakangoitikawo kuti it's also a situation yekuti mumwe munhu anonyara kutaura perhaps, and it could be that akanetsekana nekutaura mumwe wako,
saka iwewe kana uchida munhu wako, perhaps you might open those channels of communication kuti let's talk about this. And the question is from my side kuti bedwetting, anything can be normal. It is what capacity can you tolerate it? So what is your window of tolerance? Can you widen your window of tolerance to a point yokuti unoaccepta munhu uyu nezvinoitika? It seems like it's not an everyday thing. For me, it seems like typical enuresis yekuti zvakaitika umwe mwedzi zvikazoitika futi. And yet there are treatments for the disorder. There are so many things that you can even do to try and support your partner. Sezvataingoitwawo tiri vana vadiki tichidzidzirwa, when we were, tichidzidzira ma-self-help skills iwayo, taimutswa toenda kutoilet, certain routines that you can help to put in place. So I think it's very important then kuti wewe mungoita clear and direct communication. So if your window of tolerance allows you to accept it, well and good. But if your window of tolerance cannot be widened, because I believe there are certain things that we can tolerate and there are certain things that we can't. So how wide is your window of tolerance? If you can't accept munyori zviri nane usi yako, because this is something that will be always an issue between you neumwe wako, and zvinonge zvichikuhonta every time. Kana if it's something, there are people vanofunga kuti saka vekunze vachanditi chii. If you are one of those people, regedza, because hapana nombokuona uchero ukawacha mablankets, chero murume wako akawacha mablankets. But if it is in your mind and your window of tolerance is narrow, it will something that will always bother you and it will affect the marriage that you are going into. So better uzvisiye kuti handizvikwanisi. But if you are willing to walk the walk, ari munhu waunoda, and this is something minor to you, then open the channels of communication. Ngatigarei titaure pasi nenyaya iyi, ndaona zvakati. And then you can, walk the journey kuti ndibude pachena. And you can actually start laying up things, foundational things about communication. Your communication should be clear and direct. So iye kana ari kutadza kutaura newe, then you be clear and direct kuti I've noticed this, talk to me about it. How you also put it down is very important, because it is a sensitive issue. And it's something that needs to be, to be sensitively looked into and to be talked about. And for your own information, just to spice it up, is that women can also experience such a thing at any point of their lifetime, or have an accident at any point of their life. I just want you to know that, Mnyori. So don't just, you need to know, read about it, have an understanding. What does it mean? How will it affect your life? How will it impact on certain things in future? And well and good enough, makare kare nanasi, there are so many things that you can even, or my mattress protector, you do things, there are certain things that you will need to know. Okay, how do I make sure that I am able, to share, pekurarira nemunhu that makes the both of you comfortable. Unlike kudhara kwekuti iyowe maikwanisa kana kutozorasa mattress. And walking the journey with someone, especially like this, that is love, because this is where everything is tested. And if it's not bedwetting, I guarantee you it will be something else. And it could be issues of just life and nature. Munhu anokwanisa kugurika gumbo
I'm not saying that's what's going to happen to you, and God forbid. But there are certain things. Life is all about challenges. And the moment you overcome one, I assure you, another one will come as well. And you have to find a way of how do you resolve that. So with this bedwetting issue, sukukura kweduka, there are certain things zvinorambirwa munhu, there are certain things zvisingarambirwe munhu, things that a person cannot change. Are not things that you can just give up on a person. It could be munhu haarambirwe hurema. I'm not saying handicapped, but haarambirwe things that can't be changed pavari. Saka I think go back, taura neumwe wako, muonesane, mufambe kuenda kunana chiremba, medical doctors, clinical psychologists, muchipiwa. There are therapy treatments, there are medical treatments, so you have quite a lot of options to consider. And if it's at intervals, zekuti maybe this month, then zvozoitika this month, it could be something that can be supported. And as well, there are also other preventative things that you guys can do that reduces the amounts of or days anitika bedwetting iwayo. So again, for me, it's communication. Where is your window of tolerance? Can you extend it or can you not extend it? Ndizvo zvozvega hangu Dewa. Thanks, Andy Claire. Thank you so much. Right, Nico Hezeman, thanks for tuning in. Gugamangabe Kumbali Claire, thanks for tuning in. Dr. Rose Longe, thanks for tuning in. Susan Magodis, a long time no say, my dear, how are you doing? ODKs, how are you doing, my dear? Denise Robert Fazomo Amugochi, say. Right. Andy Chiramuri say, Lisa, how are you? Hi, I'm okay. How are you? Sorry, you have to forgive me. I find it hard to go to and for some strange reason. I don't know. I can't call you Auntie Sibo. Now, Lisa, I can't. Sorry, you have to forgive me on this one. Last week I tried, but I find it very difficult for me to Auntie Lisa. It's sorry, you have to, it is what it is. Yeah, But, I know. Pano Manugo Derega also. No, the Auntie Sibo from now. Shaman. Many book. Auntie Chiramuri say. Chera. Moro imkoma. Morese kuchelele. Kana neniwo kuti ndikuda nei kuti dhau. Zvakaoma. Hey. Amugone. Kunzwa kuremerwa mufunge, but you know what I want to tell you, Dewa. You are so blessed, my brother. You fit in everything. Ukada uti mkomo like inini, I feel like you are my father's firstborn, like a brother, a big brother to me. But if you want to turn it to be a best friend, you can be my best friend, you can be my father. Ukada kuti Dewa ndibaba mudiki kuvaira moyo uku, you fit in. Hapana chinoramba pana Dewa. Ukangomuka ukati nhasi Dewa ndoda kumuita sekuru, you fit in kumadzisekuru. Ukati Dewa nhasi ndoda kuti aite pasta wangu, you fit in kumapasta. Ukati ndoda kuti chiite chidhakwa changu chatotaura dzekundari chaicho, dzinongotaurika futi. Saka you are so blessed. Thank you so much. That's an honor, Saka. Yes. Thank you, Auntie. Yeah. Muri single here Dewa after such a compliment. I'm asking for my cousin. Hey, that's your cousin. Watch. That was in that week. Oh, okay. Jamudza.
Ana Dr. Rose prophetess today. andinozviona chero kana umuita chikomba chako anongoitika Zvinoita kuitika chikomba futi. kanongonakidza zvinoita Zvino- kuti kanokakomba kakomba kacho kanenge kachitori switi zvokudaro. aiwa very flexible. Ndadzoka. Zvinongonakidza zvako. Ya madzoka tachikutaurai kuti kukakomba munofita futi kuita kakomba kanongonakidza Ndinokwana pese pese. Kuchimanyika mozandonge nchinzi ndiri chii? Munoziya banga remakara here? Ronzi banga remakara kana kuti bakatwa. ya bakatwa. Rinocheka both sides ka. Rine masides ese rinenge reza. Ya. Yes, kana uchinzi uri banga remakara kana kuti bakatwa, rinocheka both sides. Ya, Unokwana pese tinofara pese. zvedu kana tiri pano zvedu paDDC. Ndoda kumhorosa hangu vamwe vese vedare makadii, hama dzangu, shamwari, vadikani, muri sei? Vanhu vese boanti. Pana Lisa, Imimi, Andiclena, Sibona, Queen Adona. Ne-comment section yese hairiti. Ya, ma-keyboard warriors. Yeah. Ya, toga tipinde hedu kunyaya iyi veduwe. Munoziva kuti ndaverenga ndikadzokorodza zvangu nyaya iyoyi ikandinzwisa tsitsi zvisingambobviri. Hapana chinhu chakaoma sekunyorovedza machira usiri chidhakwa, wosangana netsaona yakadaro. Zvinongoreva kuti zvinhu zvinenge zviri abnormal, kureva kuti pane something chisiri right mumuviri memunhu iyeye, kunze kwokutoti kana chiri chidhakwa zvokuti munhu anenge achinwa zviya zvokuti anonwa kuraradza. Vazhinji vanosangana nemaproblems akadaro ndevanhu vanonyanya kunwa stereki vaya. Vanowanikwa vachizviitira kana vachinge vanyanya kunwa. Manje apa sematauriro aari kuita, itori problem inogona kutoti yave nenguva kana kuti iri kutonyangira kuuya mukati meupenyu hwemunhu, sezvo ari kuti zvaitika kaviri in 2 months time. Hazvisi zviri kuitika every day, but zviri kutoonekwa kuti pane problem iri kunyangira. Sevatauri vambotaura havo kuti kuenda kumadoctors kumbonotariswa, I think ndo the best, nekuti zvinogona zvichikonzera, zvinotrigger zvinhu zvakadaro. Munhu nemunhu mumuviri make mune kaproblem karipo, asi kanozobuda kana kachinge katrigwa nesomething. Miviri yedu ine mavhairasi akasiyana siyana. Ukatonhorwa unoita flu, ukanyanya kuwanza shuga unoita diabetes, but zvinhu zvinenge zviri mumuviri wedu asi zvisina kutrigwa. Saka ndinoona sekuti apa patori neproblem inoda kuitwa tsvakurudzo kuti munhu akwanise kuwana help nekukurumidza. Zvimwe zvinogona kudaro kuti pamwe ari pane medication inomukurira, pamwe inenge ichida kuchinjwa, kana kuti pane pachida kutoitwa matests kuonekwa kuti chii. Mbotaura kana nezvekensa, kana kudaro aine growth iri kukura iri kukanganisa chimwe chinhu mukati memuviri wake. Saka zvinoda kuti zviongororwe nana chiremba. Vamwe vanoti stress chaiyo inokonzera kuti munhu aitirewo weti mumachira, munhu kana aine zvaanenge achifunga. Saka
hama yedu iyi yauya nenyaya yacho ngaambotarisawo kuti pazuva iroro razvinenge zvaitika pausiku ihwohwo munhu wake uyu anga akadini pastress yake, stress level hapana zvanga zviri kumunetsa here, uyezve manwirowo anoita mvura kana chii anofanirawo kuti atarise mahours kuti kana achiguma kunwa mvura na7 manheru kana kuti na6 o'clock manheru kuitira kuti asanyorovedze machira, kungozvilimita. Kana kuwanza zvine shuga zvinogona futi kuti munhu azosvika paextend yekudaro. Saka chekutanga ngaamboongorora kuti pamusi iwoyo vakanga vawanzwa zvokunwa zvakaita sei, uyezve kuti pakufungana kwake surrounding yake akanga asina stress here musi wazonyorovedza machira. But kuda umwe wako kana ari mukati mekondisheni yakadaro chinhu chinoratidza rudo rwakakurisa, ende ukaona munhu osvika pakutsvakira umwe wake help saizvozvo izvi zvinhu zvakanaka zvisingamboiti. Ari umwe aingobuda mazviri akanyarara, but that thing yekuti wauyawo kune vamwe kuzotsvaga help it shows kuti unoda umwe wako, you still love, unodawo kumubatsira. Saka zviri kutaurwa zvokuti enda kwachiremba mbonoonawo vanotarisa vanoongorora, that's the best. Kwandiri ndaona kuti ndio the best inokwanisa kukubatsira nguva iripo nokubatsira umwe wako nguva iripo, ende usaneta kumubatsira, usaluza hope kana kuti kunyanya kunetsekana pamwoyo. Pamwe itongori problem diki diki yekuti mukangoenda inosolveka, then moenderera zvenyu mberi neupenyu hwenyu, kana muchiroorana kana muchizotidanawo kumasteps touyawo kumuchato chizopemberera. And I hope kuti ndo zvichaitika. Toda kuzonzwa kuti outcome yekuti dambudziko iri rakazopera here, chii chakazoitika. I wish you the best pauviri hwenyu, muroorane zvifambe zvakanaka. Ndatenda hangu. Thank you so much, Auntie. Thank you so much. Lisa, how are you? Lisa Chapadona. Right. I think everyone has said valid points. Mary Making said, quite doctor, all protocol reserved. Right. Banaba, your bedwetting may also be a condition that affects your body's ability to store or hold urine. For instance, bladder cancer, prostate cancer can cause it. So can diseases of the brain and spine, such as seizures disorder, multiple sclerosis, or Parkinson's disease. Some other possible causes a bedwetting: blocked urethra tube that carries urine from the bladder, constipation, diabetes, obstructive sleep apnea, pelvic organ prolapse, problems with the structure of your bladder or other urinary organs, or enlarged prostate, or urinary tract stone, or infection. So a lot. I think everyone has said it. I think, in all fairness, what they just need to do is to go and consult a doctor. And the other thing, I think the problem with most men, I'm not saying every man, most men, tine ego yekuti takakura chinzi munhu wemurume hachemi, shingirira gomera. So I think that arrogance that we have as men, yekuti we are so scared to speak up or to go and see a doctor, tinofa, we die early because of that. I think it's always encouraged, even here nowadays, men are encouraged. No, because it is a certain age, go and get tested prostate cancer, go get this, do your blood test, do everything, get tested, everything. But the majority do much.
kana ndiripo. And again, one thing that I've realized kuvarungu vanoita family medical history yekubvunza kuti kumba kwenyu hakuna kamboita chirwere chemwoyo here, hakuna kamboita diabetes here, hakuna ne high blood pressure here, hakuna kambofa necancer here, kana zvakadii, so much that they know, because some of these things very genetic. Saka vakaziva kuti une zisekuru kana zitete kana whoever akamboita this kind of disease 2700 years ago, vanoziva kuti maybe it's most likely kuti you might suffer from those things. So for this guy, I think he's still in denial, because something that happens occasionally panapa nepapo, saka anenge achifila kuti maybe ndaita bad dream kana kuti no, you know, something is not okay with me. But it's advisable, like what everyone's saying, but at times it's better to do it earlier than to leave it kuti zvikombe, you know. Saka the best advice for them, musikana ndaachirega kumira kuti ati mukomana chamudza, vari matitaure manje, ndo problem yanoita, tinoramba tangonyarara zvedu. Saka I think the best is to communication inongodiwa zvengoti communication pamwe pacho inoita kuti how to approach pamwe pacho, yeah, approach maybe ndio ndadzana wakaenda kuti how do you break it to someone without making them feel offended. And I think it's rather a little bit of my skills of approaching someone. In this incident, the approach, you know, Sienna, approach is yes, we want to agree on that one. But munhu wako unenge uchimuziva, unotonyazoziva kuti dzimwe dzenguva ndikataura ndakadai so ndamutsika konzi, ndikabva nekusure, ndikabva nekumberi, ndikamuenda neside, ndamutsika konzi. Une karuzivo kekuaprocha munhu wako. Ndosaka zvitinese isusu kuti tiudze munhu kuti isaso zvakati. Ye tinokwanisa kutaura, but iwo ndounoziva munhu wako kuti akaita sei. Ine kana ndida kutaura naye ndofanira kuti ndoseta environment yakaita sei. Unonzoona uchanzi unoda kuti go on a date, ibva ipamba munotaurira muri kuenda kana kuhotera, isa maruva, isa makenduru. Unonyazoziva kuti dzimwe dzenguva izvi zvitori kure naye, hatombozvidi izvozvo, it's a waste of money and time. Saka iwo ndounoziva munhu wako, like ndataura kuti no, don't usamuambushe, usamutese uri kumataka, because icondition haizi yekuzvitapurira, akatozvarwa ainazvo. In other words, wataura kuti how can this guy, he is 47 years old. Kana akazviita kuti kubva kare, he is already babied. It's now high time kuti actually achinyatsoita full body, wataura iye achinyatsoitwa full body scan, kubva kumusoro kubvudzi kusvika kumudzara dzekumakumbo, achinyatsoscanwa kuti medically, how fit are you, how strong are you, how of which we fail to do that. Ma-annuals are important zvavataura kuti varungu vanoita that history yekuti kumba kwenyu kune munhu ane shuga here, kune akambodai, then you answer. If you answer those things correctly, it helps those people that want to help you to be helped. Because vamwe vamavadi handi vamwe hatombodi kutestwa vakatanga zvirwere pamwe ende yamunotestwa mugare maziya, vanhu vakawanda havana kuda, vakaramba. But it's ukurambirani, havuna uri kurambira, it's for your own safety, it's for your own good. Ukatanga kutoenda pamushonga weche weshuga, wemakumbo, wemoyo, you're prolonging your life. Saka that is, we need to teach those, especially our race, vanhu vatema, tineka kuti ndinotsenga mudzi ini. Yes, of course, tsenga mudzi. Zvangofanana nemapostori asingadi kuningirira. Madhokota akaisirwa peposi naMwari kuti atibetsere, ngatinamate of course, but haunamatire chirwere kuti chipere chaunoona kuti ichirona chinoda bandage. Saka yes, approach yemunhu wako, you know how you're supposed to approach them. Zvataura nevanhu zvese inotofunga kuti zvabetsera, but zvabetsera kuruzivo kumusikana uyu kuti kune zvirwere zvakati. But iye haasi kuda kuziva nezvezvirwere, ada kuziva kuti ndotaura sei nemunhu wangu kuti tingaende sei kwachiremba kuti nditosova sei problem iyi. Yes, kudzidzisana pana sechikoro, ingangova prostate, ingangova and then what? Yeah,
handiti aziva takumuudza kuti yaingango yakati but chari kuda help yekuti ndingamubatsire sei munhu wangu saka kumubatsira kwatoita ndekuti taura naye kuti communication then moenda musvika medical attention. Yes, this is a medical problem. It's a medical problem yekuti kunyange makataura naanga a medical problem yekuti yes they need to go medical problem kana kuti iye achakuti achimutsa akapepuka kutomutsa kuti baby go to the bathroom, baby please go wait, baby anogona kutoita kwamazuva asingaendi kuti asingatiri magumbezi, but it has to be fixed. How to be fixed? Go and see the doctor. Go and see the doctor. Ndozatingamuudza nekuti chirwere chakazaa yes ma-insights atinenge tichingopointa wo sevanhu vari pachikoro. Ma-insights yavo ndeyekuti endai munovhizitira chiremba, but meantime uchimirira kuti umaapproach in a nice way kuti aadmit kuti let's go and see chiremba. Mumutsewo mausiku makarara paya ungoti tapepuka baby, let's go use the bathroom. Baby, let's go use the bathroom. Zvataingota vana zviya ndokuti vana nizoti vana vaita wait, but ukamutsa ukangopika ukamuka inoita wait unoshamisika anoita wait kuzadza chemba yese kushe kuti saka wait yaizobuda kumagumbezi. Mumutse mumwe wako randomly nicely as well. Zvavataura nadheo tine ego varume unomutsa zvekuti hey mukanoita wait unoziva kuti unoita magumbezi muka unori wachibhakira kwawira pasi pembedi muka mhani unoziva unoita wait mangwana ndisina muka ndiwacha magumbezi muka zvoda vana chihera chete izvi. But see, communication, like you said, Dewa, yes, it's a key to everything. It's a key to understanding that what you don't know. It's a key to opening up. It's a key for how you approach your person. It's you know how your person is. I think yes, but I think it's toda kutongokuudza kuti taura naye but matauriro acho ndiwe munhu wako ndounomuziva. Toda kuti upfugame here, uda kukwira mumuzhanje here, kana kuti uda kukwira sembudzi dzekumasvingo, uda kukwira mumiti, ita zvaunoziva ndo zvanoda zvinotokubatsira iwe kuti solution yako inge iri solved. But mumutse in the meantime pakati peusiku please vamutse icomrade vanoita wait. At 47 Dewa, this guy is old. Mutwini wangu but hatingamiriri kusvika 47 years kuti ndizive kuti ndine shuga kana ndine cancer, and pane matriggers weti agara achitoita weti kubva kare kungotadza hake kuti kuzvida kuzvibetsera neuego usina basa because unotofa 48 adzitochamisa kuti mukomana uya ndakazodipa noDewa ndibatai maoko akazota prostate cancer yaye akazofa. Possible, it is very very possible. Mukoma elder gwangu makadiko so right zviri sei tiripo enda kupinda makanyarara sekudzikamira ndatimatishamisa ndakambozvangandira here kuna ndatizvangandira here ndati ndakambozvangandira here munoti munopinda makadzikama hamuna mbozvangandira asi munongotiwo tasvikawo pano pamusha tasvika todisturba muchitaura aiwa maita zvakanaka musazangandiri sinotaurira maita Dewa zvinoita maizwa here nyaya yako Thomas? Vanayo vari kuiziya ngoma kwangu muri sei? Ndiraiti zviri sei? Because ndada kuti usummarize Dewa. Hapana. Right, for those who are just joining us, we've got a lady who is 35 years old dating a 47-year-old guy. But what happened? They've been dating for 7 years. So during their period of dating, they used to live in different cities. But now they said, no, what, baby, let's get married, let's stay together. So the woman has moved in. So after moving in, it happened on 2 different occasions that the man bedwetted, he did bedwetting. So the lady asked the man, and the guy said to her, no, what, baby, sorry, I had some strange dreams last time. That was the first incident. And the lady understood that. Then it happened again, second time around. This woman now didn't ask. She waited, anticipating that the guy is going to come out clean and tell her, you know what, maybe I've got a condition or what. Up to today, this guy has not owned up why he's doing bedwetting. So this lady wrote to us asking if there's anything that can be done, or how can she approach, or how best can she resolve this with her boyfriend without offending her.
So most people, they've spoken about prostate cancer, diabetes, and everything else. So this is what we are discussing. If you've got an idea, if you know what can be done, please let's try help the sister. That's our story for today. Mugoma gwangu murise Ndiri boss, zviri sei? chimute chenyu icho. All right, I'll be trying to be quick. Yeah. Semazuva ose. Vana ava vari kupi? Vari kuno. Kuno netsi. Koze nyaya yakadai yakamboitika pamaichisamba ndichiri kuZimbabwe, saka ndakanzwa zvakasiyana. Dei kwava kuri kumusha yaingondonzi enda unokwira pachisuvi chemba, then woweta uri ipapo zvichidzika zvinoshanda. But I put a disclaimer on this because zvinhu zvandakawa zvitaurwa after problem yavamwe mai futi Anzoita sei? kwanokwira pachisuvi pemba woweta uri ipapo weti ichidzika pasi. Nguwai? Anzoenda unoita nguwai? Nguva iri appropriate ungaenda uchindorembedza jekbomba pamasikati pamusoro pechirugwi. Ado zvadadonzwa kuti unokwira pamusoro pekitchen. Pechirugwi paya chavanoti chisuvi chiya ichi. Chisuvi chemba yekitchen dzimba dzedu dzouswa kaidzi. I put a disclaimer on that. Akona zoti vagwangu vakati zvozvo zvandakawa zvitaurwa after. Pamwe mai vauya neproblem yepachirongwa chakafukidza dzimba matenga. So, handisi anomwa doro here muchinda? Hanu. Pamusoro yemukoma gwangu. Saka naye mukoma gwangu mhoroi. Mhoroi. Uri mukadzi unotonona pachiruvi usiku. Mune muchida kuinda masikati? Moonekwa mukunwiwa ire idzo dzakatsvuka mukati senwiwa dziya dzichionekwa navanhu. Nyangwewo usiku mukoma gwangu imi unoroya. Ndokuti dakwa unoti pachiruvi tonono. Amonti pakangoma wako. Ndos. Wangu ipapo. Ndiri kuti dzaivo zvandakanzwa after ndanzwa dambudziko indaiteerera chirongwa chakafukidza dzimba matenga spirit chana sekuru Garikai gamanya icho chiya navava mai vokumusha kwangu tete Elizabeth Sinofirei vanobva kumusha kwangu kamai vaya. So ndo zvandakanzwawo. The other option kiinda kwadoctor because anogona kunge ane problem. Hatina zvakawanda zvinokwanisa. Chinhu chakaita vakadzi makakomboregwa nokupuwa mavhoisi akatsvedzerera anotapirira. Talk to him nicely. Baby, hande kwadoctor. Tuone kuti tingabatsirikana here. Iwewo nyakuita chibvuma zvinotaurwa namedhem. Kwete kuda kuita hasha. Iwewo uchiita swimming pool every day. Ndo advice ininga because ipo panapa pano vakateerera maybe pana vamwe vanotoita ipapa. Yeah. So that's the best. Haikona kurera chunhu kusvikira chagodza. Take action nguva ichiripo. Zvirwere zvinowanikwa muvanhu. At least wait inotova nani. Dei zvazviri zvimwe zviya izvi disaster. Ako. So that's the advice endingampa. Handina zvimwe zvendingataura because kuno kwaungaindi pamusoro perufu apa. You need crane kana kuti chii kuti ukwire pamusoro ipapa. So zvinonetsa. Asi kumusha kwedu it's possible. So ndozvo zvendingamutaura naye mushe minde kwadoctor. Ndo dambudziko riripo. Problem yedu mabhoyi ndeyekuti vamwe tinonyara taura. But varungu ndopendinovadira. Kana vane problem havavanzi problem yavo. That's why vachikwanisa kusorova zvinhu zvakawanda.
That's all I can say, to be honest. Thank you so much, Mugoma Gwangu. Thank you so much. Yeah, but I think you've understood the African remedies. Pane zvimwe zvechikaranga zvinoshanda, to be honest. I think zvinenge zvakaizwa tried and tested. Zvakafanira kuti mwana achiita mararo pakurara panora achibidika achiita mararo achibuda no. Wainzi makuseni waenda kudanga uri wega. Wonomutsa mombe wauri kuda iwewe. Pakarara mombe wanomutsa. Wonorara payanga yakarara. Wobva ikoko wobva waenda usacheuke, hauzeti mararo futi. Zvaishanda. Kana rekera iwe dewa ng'ombe dzinopenga dziya. Ndai mundoirova nepitcoat yaadzimai. Finish. Tatine ng'ombe yasawira wangu anobva kwamurewa kwa. In fact mukoma tiri vana mukanya tese. But futi yainetsa. Ndobva kwauya mumuzukuru wavo zvikanzi watorai pitcoat yambuya miro yena yekumesa. And that was it. You see? Zvina mukore uno ukanzi atora petcoat yanzi akunozvishandira. Yeah, of course unenge urikushandira kwakanaka but zvakagara zviri. Iyo mapitcoat acho achikwera. Ariko unoenda nepi anambuya anopfeka petcoat. Hakusina munhu achapfeka petticoat. Inonzi petticoat. Hakusi achapfeka petticoat these days. Mbuya wangu anopfeka petticoat. Iwe sisi hatisi. Petticoat. Dziriko? Kuno dzitoriko. Watengera. Mapetticoat achiko? Achiri kwa petticoat. Dewa munoda kuziva zvemapitikooti munopfeka pitikooti here? Munoda kudziratidzwa pai? Aiwa, kutobvunza kuyo petticoat kuti dzichiko petticoat zveshuwa. Une petticoat yo? Okay. Iwe dewa mamuchida kuiona pai pitikooti ini? Aiwa, no, in all fairness, Auntie Clara, ndotoshamisa kuti kuchine mapitcoat because andinoziya ini ndiye kuti madress acho anotengwa vanoiti lining yemukati. Nyangwe munhu adresi riine lining mukati, paripo rimwe rinonjenyema rokuti unonyatsokuona kuti iwe nyama yemunhu yebrown iyo kana nyama yemunhu tsvuku iyo riri dresi rakadaro. Saka handiti dress rinoonesa nyama anti handipa zvaro mapfeka maleggings here. Torakatwa nepitcoat yacho. Iwe zina nene. Handoni petticoat. Ariko madress asingaiti legging. Imi mungati wakapfeka two piece yako wopfeka nelegging zvakamboitika kupi? Nyangwe tisingagoni kupfeka. Ndingapfeka dress rakanaka nelegging. Ndingatopfeka zvangu petticoat ingatori nani. Plus kana muviri wako chaiwo usinganyatsokufitwa nehembe. Kana uri tete waonda waderera muviri zvokudaro. Petticoat yakangonaka inongoita kuti dress rinake. Iriko mapitcoat kune vanomada. Vamwe havana havachamafariri mapitcoat, asi mapitcoat ariko azere. Isu kana tichitotengerawo vana mai vedu hembe tinototenga nepitcoat. KuAkamezi kuEdgars mapitcoat akazara. Okay. Saka vakadzi munoti petticoat, pant, dress nebra. Zvese petticoat tight mukati momo zvezvakavesera zvirimo mukati momo. Asi mapitcoat inini kazhinji kana ndikatengera munhu wechikuru hembe, petticoat yakanaka pane tight. Chero ukavatengera zvako tight but ukavatengera petticoat nokuti ndo zvavakajaira vanotoida ende vanotonzwa sokuti mumuviri mavo muri kupinda mhepo kana vasina kupfeka petticoat. Vanotonzwa sevakareruka. Hembe iya inotoita sekutoti iri kupupuruka vari kusara vakashama. Saka, do you think kuti mapetticoat iwe achainzwa phase out kana kuti acharamba angoriko? You guys, do you wear them kana ndiye zvana mai? Inini hangu petticoat handidi. Handifariri, handitorina petticoat yacho, handitorina paupenyu hwangu petticoat. Asi
vana mai vanopfeka mapitikoti kana vamwe vemazera edu unovaona vainawo mapitikoti. Mukaendawo kumasangano kumichechi uku unotoonawo mamwe madzimai anenge ainawo mapitikoti, achiriko mapitikoti zvokutodaro. Okay, so that's good. Saka tanzwa yemapetikoti, saka the guy hanzi maybe he has got a condition. So tari kutarira zviri kuti ma-African remedies at times they work. Saka ndopazi kuda nyaya yepetikoti, mombe yakarwa nepetikoti, mombe ichibva yatsika. Mati handi? Pane zimhazhiri raimbotsvagwa kudhara rainzi kana vana vanovati kwai vapei zimhazhiro ramene kuti richiri kwere zimhazhiro Zijarachara. Kwaito kana zvipazvimaranga kwaitoitsvakai zvipazvimaranga zviya vanoweta vachiweta, vamwe vonzi kwai imwa weti yako kuti asaweta. Saka zvaingova zvakangosiyana siyana zvaitaurwa nevanhu kare, but apa takutarisa zera rachona kuti uchiti munhu nyangwe icho chipazvimaranga unonochitsvakepi kuchando kwenyiko kwaunonowana zijerachera unotowana kupi? Hakuna. Saka mazano zvanguvako ndezvekuti maadvice mazhinji ndeyekuti vanhu ngavaonekwe kwachiremba kuti chii chiri kuitika muviri memunhu, nokuti vanhu unogona kurera chirwere vachingotsvaga zijerachera, chirwere chingokura muviri memunhu. Saka munhu ngaende kwachiremba anoonekwa nguva iripo. Asi kana ari chidhakwa anogona kudaro pamwe zuva iroro vakanga vanwa zvokudaro. Vazhinji vanotozoona nokuora kwomubhedha. Umwe anotoiviga weti yake ari ega chaiko paanogara ari ega, pamwe ichitori chimborume. Anogona kutoweta agotadza kubudisa matiresi yake panze. Motozoona nokuora kwomubhedha kana mumba kunhowa kuti pane dzimwe dzimba dzamunopinda mugonzwa rimwe zimweya rokuti unoshaya kuti mweya uri kubva pai. Anenge ari mamatiresi anenge achitoora munhu anenge achiweta. Saka zvinhu zvakadaro zvinowanikwa nevanhu vakawanda vasingabude pachena, nekunyara kuti ndozvitaura ndakadii, kana kuti awache machira, aonekwa achiwacha machira ake nguva nenguva agonyara nazvo, asi agogara mumba munonhuhwa, mukunhuhwa chaiko kwokuti mweya iwoyo unokakupinda pamwoyo pako, unoshaya kuti mweya weimba mandapinda muya mune mweya. Umwe anototi kana akagara panga pasofa chaipo anogona kuzviwetera ipapo, mugopinda mune imwe imba mugoshaya kuti mweya wanhuhwa muno chingava chii. Dzimwe dzinenge dzitori weti idzodzidzi dzekuti vanhu vanoweta vachiviga. Yeah, pakaipa. Right. Friday, mapanelist vanhu vakuda kuona mafesi enyu, mubvunzwa ma-questions enyuwo, asi ma-personal questions vanoda kungobvunzwawo how we handle ourselves, how we go about zvatiri kutaura izvozvi and everything else. Saka that's for Friday. I think ikai pachimanyika toti yafira pamutandai yavhiwa faster. I don't think ndikaita 4 hours naye tingaita 4 hours nenyaya naye ana Jehovha imwana imapiti kuti Iyi inenge yangopera takuzongomirirawo kuti kana munyori achizokwanisa hake kuzokupawo kuzotipawo feedback kuti pane chakazomboitika, kuitirawo vamwewo varipo varinge vari vakateererawo exactly kuzongobatirikana nenzira iyoyo. Yeah, muri right. Yeah, otherwise takurara zvedu takuzorora. Yeah, saka ikai yafira pamutandai. Andomazi kwangwa chanzi cause of adult bedwetting may include a blockage, obstruction in part of the urinary tract, such as form of a bladder stone or kidney stone, bladder problems such as small capacity or overactive nerves, diabetes. He just has to go to a doctor and get checked, period. So yeah, yangari more like walk in the park, and I just want to say thanks guys, thanks for everything. So nas tombo kurumza kurara, it's a medical thing. Sakatera say taibata. Then Friday we're gonna have all the panelists chingo wabvunza what you know, tichikanda what no kanda
tumasaying twavo, vamunoziva vanoti masisters, vamunoziva vanoti symbiosis, vamunoziva vanotara zvepiatric society, you know, munoziva vanhu venyu. Munoziva vanhu venyu kuti uyo ndinhingi uyu. That will be on Friday. Then Monday, I think I can't remember so many topics because you petticoat yauya wena petticoat munoziva kwamutare inonzi chii kuchimanyika unoziva inonzi ngatichera ndichavatengera imwe mukoma gwangu. halo Munoziva kumusha kwangu inonzi chii petticoat? no handirokwe. Yeah, inonzi handirokwe. Harisi dress, handirokwe. Zvambi. Inonzi handirokwe. Just in case, the full one, headdress, the full one that we have. Petticoat, the chico, because it am a petticoat, Emma shorts, but it's a petticoat. The 9 foot, I mean, it's a short, but it's a petticoat. You don't know what I figure just my see through. Mama, did go and my city now, but I also do most of my son out. Oh, apple. Mami living uyu. Saka petticoat yakadafana nechimwe twamunopfeka tuma night dress here tuya twamunoenda tomachira turi silky tunosvika just below kumagaro. Ende munoziva kuti chii mukoma Dauti? Munoziva kuti chii nenyaya yemapetticoat? Isi kudhara waive usingavati usina petticoat. Taitoziva kuti every Friday unogona kurohwa nomurume kavahora. Vairova varume vakudhara vairova. Saka waitovata wakapfeka petticoat kuti kachabvondoka unongobuda uchimanya wakananga kwabanguru kana kwabamunini uchimanya naye. Saka hapana mawaimbovata usina petticoat. Hana Emilia Mbanje handirokwe ndakakura ndichingonzwa mbuya vachiti handirokwe. Yeah, no petticoat nonzi handirokwe. Handirokwe ipetticoat harisi dress. Handirokwe ndo dress. Isikanabati iwe handirokwe. Ndanopfeka roko chairo saka uraza kuti wangopfeka petticoat chete ndiyo zvauri rakavazwa vemazuva vakungopfeka mapetticoat achibuda tumasiki tobuda totoenda out anati vamuchiridza vachitamba muchiridza. Right, good people, like we said, sibongoenda kuti nyaya yavhiwa yapera saka we are finishing early today. Tosangana musi Friday. And my panelists, please, musi Friday hanzi mutipo mafesi enyu. Vanhu vada kuona your faces, vachakubvunzai whatever they want to ask, how much they know about us, what we can do, and how we can improve ourselves. Loveness, hello, Elder and Ddc family, would the boss say, would say loveness of Skatago pay the Friday. Okay, I've got Bunza and you are going down. Margaret Mdawano, did you say? Saka tinge chingonzwa ma comment section kuti vanenge vachitichia about us chinge chikukwenya kwenya matama tichingosekera zvetiripo chingoti kunotora topic yeFriday yacho. Aiwa, it's not topic, it's about hot seat with the panelists. Maiwezva you listen, you ndipo wadzana vakandimaka. Let's talk about personal life. I think we're wrong just to talk about how they know us, how we conduct ourselves, how we, how generally how we handle these matters that we do every day, how we cope after and before, how do we do it? That kind of, how do we navigate? And then morning on talk with the kana ndichitaura ndiri brutal here ndiri samukoma gwangu anobva kungitema nepakati mukoma gwangu doesn't sugar kotika
isamutomboenda nokuchinzvenga saka all that kind of stuff. No, it's nice. We'll be there on Friday. Yeah. Chetiripo Friday kuchikoro musarova on time. Vero rikango 2:30 ndio time. Vamwe vachimboto headmaster munenge munotyisa, you know. Tisiwe muskanzwa, tisi maprefect emuskanzwa Exactly. uyai titaurirane pachikoro panodiwo discipline time. Yeah, so good people, thank you so much. Handina phone. If you're trying to get hold of me, please ndibate ku messenger Facebook kana ndakwanisa kuiona mukatadza nobata messenger ndibate kambudzika but I think by Friday ndenge ndane phone, but at the moment I'm not ignoring anyone. I know you guys have been trying to WhatsApp call me, have been trying to call me direct. I don't know phone yacho hananga na line, but I think I might get it before Friday. Saka, it is what it is, but I miss you guys. I miss you so much. So stress. Saka unogera kutaura nevanhu uchiya vanhu, so hey, it's very stressful. So on that note, I just want to say, guys, thank you so much. Thanks for tuning in. Thanks for the support. We'll wait and hear. Angaripo munhu kana azoteerwa akaenda nemurume wake anazopiwa feedback, she might rush to us and give us feedback zvakazofamba sei. But as for now, just want to say good night wherever you are. Stay blessed and we love you. Tobatana musi Friday. Thanks so much, guys. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techitsitsana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What?